اوكي شباب، اليوم بدنا نحكي عن الترانسميتر سيركتس. جزء مهم من الترانسميتر سيركتس اللي هو الامبليفاير او الباور امبليفاير. ففي عنا عدة كلاسز للباور امبليفايرز. اول نوع عنا اللي هو كلاس A باور امبليفاير، بعدين عنا كلاس B، بعدين عنا كلاس AB Power Amplifiers، هذا تحسين على ال B. بعدين عندنا كلاس C Amplifiers، هذا مستخدم أكثر شيء بال tuned circuits، لأنه الكلاس C بيشتغل عند frequencies معينة. أوكي. كلاس A Power Amplifiers هم شبيهين بال BJT Amplifiers اللي شفناهم بالإلكترونيات، لكن هون نحكي عن Power Amplifiers، فبيكون مستويات التيارات أعلى من ال Electronic Amplifiers، بحيث إنه بال BJT Amplifiers كنا نشوف ال Base Current أو ال Input يكون على مستوى المايكرو أمبس، ال Output اللي هو IC أو IE بيكون على مستوى على مستوى الملي أمبس. هون في الباور امبليفايرز بيكون الانبوت على مستوى الملي امبس، الاوتبوت بيكون على مئات الملي امبس او سب امب، ومرات بيوصل للامب. اوكي. في عندنا نوعين من الباور كلاس A power amplifiers. ان هذا الشكل العادي low efficiency. اوكي. ففي عندنا نوع محسن، هذا النوع المحسن بيكون transformer coupled، فبصير ال efficiency أعلى فيه. بالنسبة للكلاس B power amplifier هو بيكون أفضل يعني من ال A. بالنسبة لل A دائما في عنا power consumption. طبعا الكلاسيفيكيشن بالpower amplifiers يعتمدوا على ال efficiency. اوكي. في الكلاس A amplifier دائما في عنا هون biasing، دائما في عنا تيار أو DC current بيمشي في الدائرة بحيث إنه يظل شغال الامبليفاير بغض النظر كان عندنا input أو لا. فالefficiency بتكون قليلة. بالنسبة لكلاس B power amplifier في عندنا هذا الشكل، بيكون عندنا 2 BJT amplifiers، واحد بيسوي amplification للpositive peak، واحد بيسوي amplification للنيجاتيف peak، بحيث انه اذا ما كان عندنا input ما بيكون عندنا power consumption او power dissipation بالامبليفاير. فبكون هون حول الزيرو بايس، يعني الويف بتكون حول الصفر، بينما هون بتكون بايس بحيث انه الويف بتكون حول some DC value. اوكي. لأن المشكلة في الكلاس B باور امبليفاير في عندنا لحظة ما بين السويتشنج، إذا هذا كان شغال أو هذا الترانزستور كان شغال، في عندنا لحظة بيكونوا الاثنين طافين، فبصير عندنا distortion في الاوتبوت. اوكي. هذا الديستورشن بتنحل مشكلته في الكلاس AB. الكلاس AB زي الكلاس A، بس في عندنا small biasing بحيث انه يظل شغال، لكن مستوى التشغيل او الدي سي بتكون قريبة من الصفر. اوكي. فما بصرف باور زي الكلاس A، فبكون more efficient. اوكي. زي ما حكينا الكلاس B C بيكون tuned amplifier، إله tuned frequency معين ببث أو بسوي amplification عند هذا الفريكونسي. طبعا بالنسبة للpower efficiency هم في هذا الترتيب، فالسي بيكون أفضل واحد بالpower efficiency، قبله كان ال AB، قبله كان ال B، وآخر شيء أو أقل شيء بالefficiency بيكون الكلاس A. اوكي. الآن بالنسبة transmitter circuits. اوكي. بدنا نحكي عن triode vacuum tube أو نسميه ال VT. هذا نوع من ال amplification devices كان مستخدم قبل ال transistors. اوكي.
أو قبل ال solid state transistors. في ال vacuum tube في عندنا نفس الشيء 3 terminals. okay. هذا الجزء بنسميه ال plate اللي هو الانود. هون عندنا الكاثود وهون عندنا ال control grid. okay. فاعتمادا على ال control grid نتحكم قديش بمشي تيار هون. okay. طبعا في عندنا biasing أو DC biasing للديفايس. okay. الآن بالنسبة للvacuum tube في عندنا EG, okay, which is the grid voltage on, equals negative EP over mu, which equals to the cutoff voltage. okay. EP اللي هو خلينا نقول output voltage هنا. okay. على البليت. mu is the amplification factor. okay. The amplification factor mu هذا موازي لبيرا بالبي جي تيز. okay. في البيرا is a current amplification هون عندنا الميو is a amplification factor للvoltages ما بين الانبوت والاوتبوت. okay. هذا يساوي the cutoff voltage E CO أو echo. بس يكون عندنا IP equals 0. okay. IP اللي هو ال DC current اللي بيمشي من البليت هون. The voltage gain AV equals EP على EG. الآن هون بنستخدم طبعا الكابيتال هون للدي سي، هون عندنا AC. okay. فهون عندنا السيجنال EP على EG. فالفولتج جين هو الفولتج اللي بدخل على بيطلع كاوتبوت على البليت وبدخل كانبوت مقارنة مع اللي بدخل كانبوت على الجريد. هذا يساوي negative mu times ZL divided by ZL plus RP. Okay. Where RP is an internal dynamic plate resistance. The plate. Okay. When ZL is a plate load impedance. Okay. فهون ممكن يكون عندنا load. Okay. RP بنقدر نتخيلها زي ال RE الصغيرة للبي جي تيز. اوكي فهون الآن عندنا الكلاس سي باور امبليفاير. اوكي كسرب باستخدام الفاكيوم توب. طبعا بنلاحظ كونه كلاس سي بيكون tuned لفريكونسي معين، وبنلاحظ هون في عندنا الكاباسيتور والاندكتور هون على اللود كلود، هذا بيسوي تونينج لهذا الامبليفاير. طبعا عندنا هون دي سي بايسنج RFC، حكينا عن ال RFC اللي هم الراديو RF choke. اوكي يعني ما بيمر من هون RF، فقط الدي سي بيمر من هون عشان نسوي لنا بايسنج لهذا الفاكيوم توب. السيجنال الاي سي سيجنال بتدخل من هون. اوكي هون عندنا الاوتبوت. اوكي طبعا عندنا هون لود برضه نفس الشيء، عندنا اي بي بي هون بيولد لنا اي بي معين بسوي بايسنج للفاكيوم توب ترانزستور. اوكي الان بالنسبه للكلاس C power amplifier باستخدام الفاكيوم توب، the amplifier is biased in cutoff. فعادة البايسنج بصير انه يكون شغال في الcutoff region typically at 2.5 times the cutoff voltage. اوكي اللي هو ECO. اوكي ف EGG اللي هو البايسنج على الجريد لاين هون كدي سي voltage لازم يكون 2.5 ضرب ال cutoff voltage. okay. The device conducts when the input signal peak exceeds the cutoff voltage. okay. The input signal بس تصير قيمتها أعلى من ال cutoff voltage بصير عندنا بيشتغل الديفايس. The output current flows in pulses for less than half a wave or half a cycle. يعني أقل من 180 درجة. بصير الاوتبوت هنا يظهر كبيك كبولسز للتيار. The conduction angle theta is the fraction
of the input cycle where the output current flows. Okay. فثيتا معرف conduction angle. آه إيه إيه فهي الفراكشن بحيث انه يكون عندنا output current. اوكي. فالثيرة عادة بتكون ما بين 120 درجة و 150 درجة. 120 بيكون عندنا تقريبا 80% power efficiency. 150 بيكون عندنا تقريبا 60% power efficiency. Okay. For EGG equals N times E الكرف voltage. وقلنا انه عادة هذا بيكون 2.5. اوكي. هنا بشكل عام نحكي. اوكي. ف EGG equals N times الكرف voltage. EG peak value. اوكي. الجريد peak value هنا ك AC signal times sine phi equals الكرف voltage times 1 minus N. Okay. Where N is the multiplier. Okay. بالنسبة للbiasing. Where phi equals 180 degrees minus theta p over 2. Okay. زي ما حكينا theta p is the conduction angle. For example, typically n تساوي 2.5. Okay. But for example نستخدم n تساوي 2.5 if theta p equals 120. Okay. يعني the highest power efficiency. EG peak value راح يكون negative 3 times الكرف voltage. Okay. فهنا هذا بنقدر ننظر على إذا كان عندنا السيجنال input. Okay. أو sorry السيجنال هنا الاوتبوت على البليت. Okay. وهون عندنا الجريد. فكل ما يرتفع الجريد فاليو بيظهر عندنا هذول البيكس. وهون عندنا البيك الانجل ثيتا. اوكي. فبيظهر هذه التيارات على البليت. Okay. The grid power PG equals 0.9 times EG peak value times IG. هون الآن هذا DC current IG. ف إذا نظرنا EG كبيك فاليو هون عندنا جزء من الويف. هذا الجزء عندنا الكراف. اوكي. بيحدد لنا الفراكشن تبع الكرنت اللي هو ثيرابي الكوندكشن انجل يعني. وهذا الجزء هو الفي. Okay. The signal power at the plate load equals PL, which equals to EP peak value divided by the square root of 2 times IP. Okay, فهون IP is an AC current. Okay, وهون عندنا ال AC signal على البليت. طبعا هون عندنا ال peak value. The impedance for the plate نسميه RP equals EP peak value divided by the square root of 2 times IP. Okay. The peak plate voltage swing equals EP maximum, which equals to EBB minus EG maximum. Okay. The plate supply power is DC يعني PDC equals EBB times IP. هذا DC current هنا وهذا DC voltage. فهون عندنا الآن DC power. The plate power dissipation راح يكون يعني قديش قاعد نخسر power داخل البليت راح يساوي الفرق ما بين قديش بناخذ قاعدين من DC power supply ناقص قديش بصل للload PL. اوكي. فهذا dissipation power والdissipation بصير بالبليت. The plate efficiency راح يكون
new P اللي هو يساوي PL divided by PDC. اوكي ف PDC الباور provided من ال DC power supply و PL قديش بصير power للload. اوكي فعندنا table هون for current ratios in class C power amplifiers. فيعتمد هذا على ال conduction angle. فحسب أي conduction angle احنا شغالين فيه بيكون عندنا IP هون. هذا ال IP محددة بقيم معينة. اوكي فهذه موجودة في الكتاب التيبل. اوكي خلينا نشوف مثال. example 1. A class C vacuum tube amplifier has EBB equals 1 kilovolt, IP equals 1 amp DC, theta P equals 120 degrees, IG equals 20 milliamps, EGG equals 2.5 times the cutoff voltage. يعني هذا N هون 2.5 and mu equals 4.55. هذا الامplification factor. Determine لأن عندنا هذه الأفرع RG for the grid bias, the peak grid voltage and the driver power PG, the peak plate voltage swing, output power, power gain in dB, the power dissipated by the plate and efficiency. بدنا نلاقي آخر شيء load impedance, ZO, L and C to tune the output with a bandwidth of 1 megahertz at 10 megahertz. Okay فهذا هون عندنا الباندويث هون عندنا resonance frequency أو operation frequency للامplifier. okay. في الجزء الأول بدنا نلاقي RG for the grid bias. نعرف إنه EGG equals 2.5 times الكراف voltage اللي هو الموجود عندنا هون معطى في السؤال. هذا يساوي 2.5 times بس تعويض للكراف voltage equals negative EBB divided by mu, which equals to 2.5 times 1 kilovolts divided by 4.55 طبعا negative. هذا بعطينا 550 volts. negative 550 volts. ال RG equals EGG divided by IG, which equals to 550 volts divided by 20 milliamps. Okay, 20 milliamps هون ل IG معطى هون في السؤال اللي هو ال DC current اللي بيمشي في الجريد. بيطلع لنا RG equals 27.5K. okay. طبعا هون النيجاتيف هي فقط لل potential difference يعني it's just a sign. ما بنقدرش هون نحطها يطلع لنا سالب resistance. doesn't make sense. ما في عنا شيء اسمه negative resistance. فبنستخدمه كقيمة مطلقة هون بنلاقي ال grid resistance RG. okay. الآن بدنا ال peak grid voltage and the driver power PG. أن هذه المعادلة EG peak value times sine times 180 minus theta P over 2 equals to cutoff voltage times 1 minus N. okay. نعرف إنه N تساوي 2.5. okay. من هذه المعادلة فهذا راح يكون عندنا الكراف فولتج times 1 minus 2.5 راح يكون عندنا negative 1.5 divided by يعني هذه نقلناها للجهة الثانية اللي هي 180 minus 120 divided by 2 بناخذ الساين لها بنقسم negative 1.5 على هذه القيمة بيطلع لنا negative 3.
okay. ف EG peak value equals negative 3 times the cutoff voltage. Cutoff voltage equals EBB divided by mu أو negative EBB divided by mu اللي هو يساوي negative 1 kilovolt divided by 4.55 ضرب negative 3 هذه بيطلع لنا 660 volts peak. okay. فهذا البيك جريد فولتج بيطلع لنا الدرايفر باور أو PG. PG equals 0.9 times EG peak value اللي هي 660 volts peak times IG اللي هو 20 milliamps بيطلع لنا 11.9 watts. okay. الآن إن البيك بليت voltage swings اللي هي EP max هذا يساوي EBB minus EG max بيطلع لنا 1 كيلو فولت minus الآن EG max راح يكون اللي هو 660 volts minus 550 volts بيطلع لنا 890 volts peak. الآن output power equals EP peak divided by the square root of 2 times IP. okay. And IP هذه بناخذها من التable and ال 120 degree بيطلع لنا 127 milliamps. okay. فعندنا 890 اللي هو البيك voltage volts peak value divided by the square root of 2 times 1.27 milliamps بيطلع لنا 799 watts. الآن الباور جريد أو الباور جين ان دي بي بنطلع أول شي الباور جين بالأرقام العادية بعدين نحولها ل دي بي. الباور جين equals P out divided by PG which equals to 799 watts divided by 11.9 watts بيطلع لنا 67.2. هذا بعطينا بناخذ اللوج نضربه في 10 بيطلع لنا 11.3 dBs. الآن بالنسبة للpower dissipation and efficiency بنحتاج ال DC power. هذا يساوي أو من الباور سبلاي هذا يساوي EBB times IP which equals to 1K divided by 1 amp equals 1 kilowatts. الباور dissipation راح يكون ال 1 كيلووات minus قديش اللي هو PL أو PO قديش وصل للأوتبوت اللي هو 799 watts ظل عندنا 201 watts dissipation في ال amplifier. The efficiency equals P out divided by PDC which equals to 799 watts divided by 1 kilowatt طلع لنا 79.9% يعني تقريبا 80%. الآن بالنسبة للload impedance هو ZO الأوتبوت يعني impedance. الاندكتنس والكاباسيتور فاليو بحيث انه يكون عندنا السيركت شغالة عند 10 ميجا هرتز okay. with a bandwidth of 1 ميجا هرتز okay. هون بنحتاج اول شيء نلاقي الاوتبوت impedance ZO which equals to نفسها RP هذا يساوي EP على square root of 2 times IP which equals to 890 divided by the square root of 2 طبعا هون peak value divided by 1.27 milliamps okay بيطلع لنا 496 kilo ohms okay وهذا طبعا من التيبل IP and theta equals 120. Q equals ال resonance frequency divided by the bandwidth هذا عندنا هون 10 megahertz divided by 1 megahertz بيطلع لنا 10 okay. ف QL and the resonance يساوي QC which equals to RP divided by Q okay لأنهم parallel. This is a parallel resonance circuit مش series. لو series بيكونوا هذول بالعكس فكونه parallel
راح يكون RP divided by Q. طلعنا هون Q، طلعنا قيمة RP أو ZO اللي هو 496K divided by 10 بيطلع لنا XL اللي هي نفسها XC equals 49.6K. فمن هذه القيمة بنقدر نطلع الكاباسيتور value والإندكتور value. فXL equals 2 pi F times L. ننقل ال 2 pi F للجهة الثانية بيطلع لنا XL هي 49.6K divided by 2 pi times F اللي هو 10 ميجا هرتز بيطلع لنا 790 مايكرو هنريز. الآن بالنسبة ل XC هذا يساوي 1 over 2 pi F times C. ننقل C لهون، ننقل XC لهون، نبدلهم بعض. ف C equals 1 over 2 pi times الفريكونسي اللي هو 10 ميجا هرتز times ال 49.6K بيطلع لنا 320 femtofarads. طبعا femto اللي هي times 10 to the negative 15. اوكي بنوقف هون اليوم. المحاضرة الجاية بنحكي عن impedance matching networks.